Уважаемый господин Прабова Субьянта, Ваше Высочество шейх Насер, уважаемый господин Дин Сюасян, уважаемый господин Пол Машетили, дорогие друзья, дамы и господа, приветствую всех участников и гостей 28-го Петербургского международного экономического форума. Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам. Very detailed discussions on various topics, and I'm very happy to see that we've got representatives of 140 countries in the world. Among the topics that we are discussing, among the discussion tracks, as we call them, quality of growth in the multipolar world, and this is tectonic shifts in the economic geography, including the world population, social, economic contradictions that we see, crises, regional conflicts that flare up very quickly, and unfortunately we see it in different parts of the world. Also, the changes in the climate and economic problems, and also the shift to a new economic structure based on social platforms, artificial intelligence, and autonomous systems that are able to take decisions without human participation. The question is, how do we make sure that positive technological changes are spread everywhere so that these solutions are affordable, so that they allow to countries, to regions, to cities to go to a new level of progress and go up, and to ensure that the technological breakthrough brings benefits to everyone, including the changes in the structure of society and improving the quality of life, and also equal opportunities for everyone to gain knowledge and uncover their potential in order to implement the fundamental principle of justice. In my presentation, I would like to point out our objectives, Russian objectives. What are we doing to achieve them in terms of business, scientific institutions, and also what do we offer, what approaches do we offer in order to support economic development in our country and also ensure common mechanisms for global development in partnership with other countries. I'll start with the current state of the Russian economy. Despite the difficult external conditions, GDP of Russia was growing at the rate of 4% a year, so that's above the international average. As for the structure of our growth, I'll give you some figures. Non-oil and gas GDP, devoid from influence of any hydrocarbon production. The growth of non-oil and gas GDP in 2023 was 7.2%. In 2024, almost 4.9%. 5.9%. So these figures are very significant than GDP overall. So the non-commodity, so the input of commodity production is not the key for our economic development anymore. Overall GDP growth is not just connected to the military-industrial complex, as some people believe. Yes, of course, the military-industrial complex did play its role, but we also have to look at the structure of this growth. Over the last 2 years, we have growth in agriculture, in industry, construction, logistics, services, finance, and IT industry. So practically all key system-forming industries have been growing.
What does it tell us? It tells us that thanks to the work of hundreds and thousands of companies and labor of individuals and entrepreneurs, our economy is not just growing, it's gaining new quality, it's becoming more complex, and representation of the Russian economy as purely a commodity economy, a hydrocarbon economy, is out of date. Their current realities tells us something different. The internal product is growing. So the volume of our economy is growing. But in order to achieve this position, we have to constantly confirm the status of our economy. We have to work with other friendly countries, and we see that there's positive input in production within Russia. Our objective in the current years is to move towards a more balanced growth. We think that we have to achieve moderate inflation and low unemployment. According to our statistics, our inflation rate reduced below 10%, as at the 16th of June. It's below 10%. Of course, we continue to target inflation, and active participation of the government and also responsible actions of the central bank did play a key role in here. Sanction dynamics. We see that our dynamics is more positive than we predicted. Changes in the consumer prices is not the full picture. Balanced growth includes low unemployment rate and low inflation, and also continuation of the positive economic growth. We have to support different industries and even separate companies. As for the labor market, I'd like to point out that in the first 4 months, we see that there is a 1.5% growth in the industry. Also, some experts and specialists indicate stagnation worldwide, and we think that we have to prevent the stagnation here. We see these discussions in the government between the central bank and the Russian government. I'm sure you're familiar with their content. We have to conduct a very careful credit policy. We have to set the mechanisms to stimulate the growth. Of course, we have to take into account macroeconomic situation. Our strategic vector is to, step by step, change the structure of the domestic economy. We have achieved a lot, as I mentioned, but we believe that it is critically important to keep moving forward. Importance of additional measures have been discussed in the session of strategic development in December last year. Government, regions, expert communities together identified the objectives for increasing the growth of our economy. Today, I plan to look in more detail at these key directions. First of all, these are changes in the structure of employment and consumption. We have to create conditions for active employment. It's important for mature people to also be able to implement or realize their potential and structure their career in a successful way and increase their income. So move to the economy of the higher
salaries. And we see that because of lack of availability of labor, business people have to raise the wages. But also we have to focus on the quality of the workplaces and quality of employment. We see that 2.4 million people gained employment in this year. And overall unemployment is 2.3%, which is a record low. We see that in the subjects of the Russian Federation, the unemployment rates were traditionally a problem. In Northern Caucasus, for example, but we see here that there is a reduction in unemployment, and the unemployment almost halved, which is a great indicator. What worked here was the various stimulus in the economy and various federal programs. Also, implementation of technological solutions, digital marketplaces and other ways. Our colleagues from Bahrain visited Chechen Republic, and they saw how the republic is developing, and they saw that it's going really well. I would like to point out also that employment among young people is growing, those who just enter the labor market. Taking into account the unemployment among young people, Russia has got the highest, or one of the leading positions in the world, 7.5%, where in France or UK, unemployment amongst the young is about 16-17%. It's one of the key problems in the modern world, and we see that Russia overall is managing to be on a successful path. Of course, we have things to resolve, but I would like to emphasize that the progress here is obvious, especially that we see that the effect from employment of the young is seen, and we see that that young employment ensures a more successful career in the future. It allows them to create families, to take care of their parents, and have children, not just one child, but maybe 2 and 3 children. And this is the basis for further economic and demographic development of the country. Employment in the industries where we create the end product, high technology industries, including processing industry, information technology, tourism, and service industries, retail, for example, finance, and so on. We see that employment there is in the opposite, going in the opposite direction. It's reducing. Some people maybe don't know this. This is a great trend. For example, if we look at the dynamics of in IT and communication, we've got reduction of 350,000 workplaces, reduction in the processing industry. The reduction is 2%, and this is a slow but important trend which reflects the structural changes. And we believe that in the future, by increasing the efficiency of the economy and implementing digital services, we will continue this trend in the service industries, service sectors. For this, we will stimulate the creation of more attractive employment for people where the new technological developments will be taken into account. And our labor law will be adjusted
And I'm asking the State Duma to take those measures within the shortest possible time. Secondly, it's the key, the new quality of employment is the key to increasing the income of people and reducing social inequality. We have done a lot in order to increase the income of wider people, wider layers of society, and we have achieved a record level of reduction in poverty in the history of our country. And we've reduced poverty by 7.3%. Compared to the same period of last year, the number of people who are receiving less than the minimum income is the number of people is reduced by 2 million. I would like to tell you that at some point in the past, the level of poverty was 29%, and 42.3 million people lived below the poverty line. And in 2024, it's 7.2%. It's just 10.5 million people who live below the poverty line, and that's a great achievement. But we still have to, of course, keep reducing that figure. This 7.5% has to be reduced still. And we see that the level of salaries in Russia is still not sufficient. I've talked about this before, and we need to put forward very ambitious objectives here. We have to increase the actual salaries based on productivity. And the ratio of salary in the GDP has gone to 44% in 2025. Also, we need to redact our educational programs to reflect the demand of the market. I talked about the young, and the trends there show us that we move in the right direction. Just before the forum, we published a rating of educational institutions of the Russian Federation in terms of employability of their graduates. We took into account which positions are in demand, which institutions provide the highest quality and popular education, and that reflects the efficiency of the management of those institutions. And I would like to the government at the regional and federal level to look at this very carefully and use this as an instrument in increasing, improving the quality of professional education. People have to have an opportunity to retrain and move to different regions. We have to increase the mobility of our workforce. This is a very important factor in the growth of the economy, where people are allowed to gain more beneficial, advantageous positions in other companies, other regions of the country. And we also have to increase automation, and that means we increase the number of higher paid personnel. Increased salaries important, not just important for their own family, for their wellness, but also for the whole economy of Russia. Reduction of inequality also changes the structure of demand. It's all interlinked. The demand becomes more balanced, and it stimulates the consumption of domestic products and services. We talk about tourist industry, food, also industries that make our regions richer and
more comfortable to live in. I'd like to remind you that we have agreed to introduce a new fiscal system for food industry, for restaurants and retail, and also there would be a greater share of the tax going to the regional powers to improve the quality local quality of life. Also to stimulate creative industries and science and so on, including architecture, music, publishing, and creating software. So every aspect that makes the economy more impressive. We also created, we were creating the legal basis for promotion of creative industries, and we are creating the necessary infrastructure for it in order to make this work more systematic. I'm asking the subjects of the Russian Federation to create the program of measures to support creative industries. I would like to point out separately increasing attractiveness, tourist attractiveness of our regions and our ancient buildings, estates, and other cultural attractions are very important for this. And we agreed that by 2030 we will restore a lot of these facilities and also open new educational centers and information centers and museums. We've got a program for restoring the cultural heritage facilities, and 9 regions of Russia are participating in it, and we would like to expand this to other subjects of the Russian Federation, so that the money that is provided for this is used more effectively. I would like to join the program for beneficial loans and also restoration programs, and this would allow us to attract financing for restoration of those facilities at a more preferential rate. And also would like to introduce the program of the umbrella guarantees. So for the cultural heritage facilities, we could apply that program. People who deal with this understand this, that we have to get rid of excessive formalities when we approach restoring cultural heritage facilities. And I would like to invite relevant groups to prepare solutions on this subject. I mentioned the program of creating our infrastructure, tourist infrastructure. We're delicately developing our national parks and creating the conditions for tourists to visit those, and we are careful about the ecosystems. And this is another example of how Russia is implementing an eco agenda, and we are preserving and creating this for our future benefit of our society. Over the last 10 years, we have millions of tons of waste, industrial waste, and of course, all of this harms the environment, and we have to launch special projects in order to extract useful components from the waste so that business could gain profit, reduce environmental impact, and also stimulate local science and
and make our environment healthier. Developing new service directions and economic and scientific areas. This is a very important area, and I would like to point out that we are creating a new investment climate. We are significantly reducing the costs for businesses and creating communications for projects. And here we work very closely with regions, with business communities, and what we're doing together is we are trying to stimulate business activity overall in the country. I would like to remind you of our objective. We believe that our investment capital has to increase by 60% by 2030 compared to 2020, and local governments have already launched the local investment support programs, and aim is to reduce the period for development before facilities are put into operations and companies start up. And we have to look at our regions who are leaders in this, and we have to scale up their best practices. Traditionally, within our forum, I'd like to talk about the results of the national rating of our investment climate and our investment strategic initiatives. So now the rating includes 82 elements instead of 70. So this rating is headed by the capital of Russia, Moscow. Then we've got Tatarstan and Nizhegorodsky region, which have shown the highest rating. So their parameters, their investment attractiveness is higher than what Moscow had last year. What does it tell us? It tells us that the threshold for leadership is constantly growing. So we cannot stand in one place in terms of improving the investment quality. We have to set new agendas, new objectives. So Bashkortostan goes next. So over the last year, 57 regions have increased their investment climate. Chelyabinsk, Tverskaya, Smolenskaya, Kalushka region, and Voronezh region, Saratov, Sakhalin, Novosibirsk, Altai region. Their dynamics is the highest. And I congratulate the colleagues and regional teams on these results, and I wish all regions great results in this important area. Let's applaud to their success. Thank you. As I mentioned, along with the support for investment, we also improve daily conditions for business operations. And we are working together with business people, with local representatives, and we are conducting large-scale work, which we take international methods and we apply them to our specific local requirements. This model has to be ready by September this year. What are we talking about? We're talking about specific changes which are clear to the business, measurable. For example, by 2030, almost we have to reduce the connection to the grid, the time that is needed to connect to the grid, by half. Our national model by 2030 has to be within the top 20 from the point of view of
how easy it is to conduct business. So we work with BRICS partners in this. We need to make sure that business climate allows us to expand our business activity, and so that it's aimed at increasing the production of goods and services. And it has to be oriented on the domestic market and also external markets. Industry, agriculture, services, all of this has to be based on our own technological solutions. So that's the third direction of structural changes. Economy of Russia has to be more technological, and this is not just a wish. This is an objective demand of today and tomorrow. This is a challenge that has to be overcome. We need to go to a new stage of economic development, technological development, and here we've got national projects to implement new technologies. We discussed this with our clients, with our colleagues, that we would expand this by 2030. Total spent by the government on new developments, technological developments, has to grow to at least 2% of the GDP. And special role is allocated to the private business here. So what I would like to emphasize here is that to support the technological renovation of the Russian economy, we have almost 20 different funds and development institutions. But each of those has its own methodology, its approach, and that's why business people have to prepare technical and other documentation in different ways for different institutions. Of course, competition is very useful, but when there's competition between bodies, government bodies, that reduces the effectiveness of these organizations. We have created a special working group for strategic development of the national project, and Mr. Shuvalov is head of it, of the group, and I would like to ask the members of the group to analyze our work in the field of technology, and would like to remove any redundancies and coordinate the work of all these institutions in order to streamline the requirements for the business, so that we make it easy for highly technological projects to be launched. And we see that there was a growth in technological in the companies that develop new technologies by 13%. What's important is not just to develop solutions, but also to implement them in products, in services within the country and internationally, to improve the quality of life of citizens, to make it more comfortable. We agreed that my colleagues in the government will personally control that field. They will be creating the normative basis for in order to make sure that these technological solutions are easily developed or implemented. So we'll be also assessing the technological sovereignty of our country, the level of sovereignty, and the speed of how quickly those technologies are implemented. The level of commercialization of inventions is quite at a low level, unfortunately, today. Research institutions implement only 1 out of 100 Необходимо более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой. R&D institutions and business environment. We have to help them find each other. We have a program entitled University of Опытные бизнесмены работают вместе со студентами в специализированных мастерских на базе вузов, готовят передовые технологические решения и продукты.
Первые результаты есть. В проекте привлечены свыше 270 миллионов рублей внебюджетных средств, а в текущем году количество вузов-участников этой программы удвоится. Прошу правительство подумать о том, чтобы масштабировать этот механизм с отработкой сотрудничества на всех этапах, от формулировки идеи проекта до выхода в самостоятельный бизнес, создания совместных компаний, научных школ, университетов и предприятий реального сектора экономики. Что еще здесь важно? Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков. Они должны стать для бизнеса реальным активом, который помогает привлечь средства на создание или расширение производства. Кстати, в России уже около миллиона действующих товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов. В основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост заметный. Мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса. Вроде так и называется «Знай наше». Весомая доля заявок на участие в конкурсе приходится на малые и средние компании. Они особенно нуждаются в продвижении, выходе на новые рынки. Небольшой бизнес, отдельный предприниматель, просто мастеровой человек из небольшого города или села сегодня может найти покупателей своей продукции или услуг с помощью маркетплейса, что раньше было практически невозможно. Их аудитория, клиентская база неуклонно растет, как у нас в стране, так и во всем мире. В отличие от большинства стран, зависящих от глобальных платформ, у России есть примеры, хорошие примеры собственных успешных электронных площадок. Это реальное, весомое достижение отечественного бизнеса, которым, безусловно, можно гордиться. Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта. Добавлю, что в сфере цифровых платформ есть и свои проблемные вопросы. Это в том числе недобросовестные практики ведения бизнеса, нарушение конкуренции и порядка использования данных. Прошу коллег из администрации вместе с правительством и представителями отрасли обсудить эти темы в рамках межведомственной рабочей группы. Также прошу внимательно проанализировать действующее регулирование не цифровой, а традиционной, так называемой офлайн торговли, то есть магазинов, торговых сетей и так далее. Такое регулирование уже во многом устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям. Добавлю, что маркетплейсы располагают большим массивом данных по состоянию рынка, по самочувствию бизнеса, понимают, какая поддержка ему нужна, будь то реклама или сбыт продукции, подбор кадров или получение кредитов. Нужно обязательно использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране. Прошу правительства подготовить предложения по координации, стыковке информационных и других инструментов поддержки, продвижения бизнеса, которые есть у цифровых платформ и у государства, включая финансовые и гарантийные механизмы корпорации малого и среднего предпринимательства. Далее. Собственные независимые решения, в том числе цифровые, нужно использовать для укрепления инфраструктуры внешней торговли. Имею в виду логистику, страхование, платежные системы. У нас уже заработала государственная система электронных перевозочных документов. Все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях, транспортную накладную, путевой лист сейчас можно оформить в электронном виде. Ежемесячно выдается более 1,5 миллиона таких документов. Будем переводить на цифру на платформенные решения весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение.
То есть речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы, в том числе на такой современной технологической базе получат развитие международные артерии, проходящие по территории нашей страны, включая трансарктический транспортный коридор от Санкт-Петербурга через Мурманск, Владивосток и другие. Что касается платежной инфраструктуры, то здесь мы продолжим тесно работать с коллегами по БРИКС, выстраивать эффективные, надежные и, повторю, независимые от внешнего вмешательства механизмы и связи. Здесь, конечно, востребован опыт наших стран в создании и обращении цифровых национальных валют. В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти 2 года. Отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий, банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы. В этой связи четвертое направление структурных изменений – это новое качество внешней торговли, как экспорта, так и импорта. Уже поставлена цель увеличить ненефтегазовый экспорт. Для этого будем развивать отношения с партнерами, снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши, создавать инфраструктуру и углублять инвестиционное сотрудничество. Напомню, что мы договаривались подготовить долгосрочные планы взаимодействия с ключевыми партнерами. Хороший пример такой работы – план стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой до 2030 года. Подготовка планов действий, в том числе с такими странами, как Индия, должна быть завершена в ближайшее время. Мы продолжим реализовывать наш проект «Международная кооперация и экспорт». Будем поддерживать инициативы наших иностранных друзей, которые используют российские технологические платформы. А значит, наши машиностроители получат дополнительный спрос. Так, в ближайшие годы в странах СНГ, включая Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, а также в Турции и Вьетнаме, ряде других стран будут реализованы крупные проекты в энергетике, в том числе атомной, в добывающей и обрабатывающей промышленности. В их основе именно российские технологические решения. Кроме того, в них принимают участие отечественные финансовые структуры. Наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. Важно последовательно трансформировать, структурно менять наш импорт, то есть продукцию, которую мы покупаем. При этом постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требует больших трудовых ресурсов, затрат физического ручного труда. Нам же в России, напротив, нужно концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большей стоимостью, степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране. И, конечно, вместе с партнерами по Евразес будем так настраивать таможенную и тарифную политику, чтобы стимулировать формирование новых производственных цепочек, перенос в наши страны передовых технологических решений, что также должно помочь повысить качество занятости, создавать в России высокооплачиваемые рабочие места. Прошу правительства вместе с бизнесом провести соответствующий анализ и представить в ближайшие месяцы предложения по конкретным действиям в этом направлении. Уважаемые коллеги, финансы, инфраструктура, реальный сектор экономики России развиваются на принципах технологичности, гибкости, быстрого ответа на внешние вызовы и изменения спроса наших граждан and any fluctuations to the demand that may happen on the side of our citizens or foreign partners. This approach is fully applicable not just to the civil sector, but obviously to the area of defense, and specifically the defense industry.
Our meetings inevitably touch primarily on the matters of economic development and economic growth. Here at the forum we talk about the current state of the economy, but in the world of today we see that there is less and less of division between the defense industry and other part of the economy. Some countries no longer have the difference. And those dramatic changes is the fifth area of the structural modernization of the economy and strengthening of our sovereignty. The key principles in this regard are the following. First and foremost, technological advancements on all stages, from development and manufacturing to logistics, procurement, and taking care of supplies to specific military units. We need to make sure that we constantly improve technological innovations in the civil sector, among others, but we also need to implement them very quickly in the area of defense and security. Whenever possible, we need to aim for synergies and adjacencies of the defense industry with the civil sector. We need to take care of the effective production of dual-use goods. Very frequently, there is no need to take care of adjacencies because many goods are dual-use by default, and they are very much in need in maritime and river facilities, aircraft engineering, electronics, manufacturing of medical equipment, agriculture, and more. I will tell you that we need to step away from clearly differentiating the companies between the military industry and those companies operating exclusively in the civil sector. The situation evolves in a way that we see that there are more and more competitors in competition from the high-tech holdings capable of addressing both military and civil objectives. The second point is all about the speed of change. Today, global business leaders, among others some of the Russian companies, may show that time needed from ideation to actual creation of a product can be reduced down to a quarter or even several months. And the time needed from the actual time of manufacturing of the product to the time it is delivered to the end consumer amounts to weeks or even days. The area of defense and security should be guided by those high standards. And finally, of course, flexibility. We are talking about increasingly important role to be played by commanders of military units, formations, and managers of the enterprises operating in the military industry. Primarily, it is all about taking care of the technical supplies, testing new hardware and machinery, and finally developing the final results and the tactics of achievement of this result. And I guess our colleagues from the area of defense industry and any adjacent industries would agree that it is crucial to develop the mechanism of very quick and effective scaling of best practices. We know how to do that, and we are doing it successfully. Fourth, economic efficiency is crucial to provide for the task we face in the area of defense. And a good example of the kind is introduction of video surveillance system using artificial intelligence, and it allowed us to dramatically reduce the number of offenses committed, for example, in the city of Moscow. That also applies to the fairly cheap and affordable UAVs. That is a very efficient way to destroy and eliminate very expensive military equipment. Obviously, we're going to learn from the negative experience as well. It is all valuable, building up to ability to make the right decisions. Generally, the defense industry has accumulated good pace, and the enterprises of the industry have been able to increase their produce manifold and are taking care of new weapons and arms production. We are determined to constantly modernize and update military facilities of the armed forces of Russia to make sure they are in line with the latest developments and state-of-the-art technologies that have proven their efficiency in combat conditions. At the same time, we are determined to develop military and technological cooperation with friendly countries. And here we're not just talking about supplies or modernization of supplies of machinery or hardware. It is also about joint developments, preparation of hardware, and creation of industrial capabilities on a turnkey basis. Dear colleagues, today I focused on 5 key areas of structural modernization
implementirованы уже запущенные национальные проекты и государственные программы. Их работа должна постоянно донастраиваться, учитывать изменения ситуации в мире, новые открывающиеся возможности. Прошу правительство оцифровать и взять на особый контроль ключевые индикаторы структурных изменений в нашей экономике, а также на регулярной основе контролировать их динамику и корректировать реализуемые мероприятия. Уже говорил, что глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию за последние десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину планеты. Если в начале 21 века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики, всего пятая часть, то сегодня это уже 40% глобальной экономики. И очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт. Это будет происходить неизбежно. Прежде всего за счет динамичных государств глобального юга. Нужно, чтобы этот рост становился все более устойчивым, охватывал как можно больше стран. Для этого необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы из остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит, даже не в интересах всего народа этих стран, а именно в интересах элит. Если мы посмотрим, как накапливались средства, скажем, в Соединенных Штатах за последние десятилетия, именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные. До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом может быть и основа тех изменений, которые происходят, в том числе в политической сфере. Мы должны добиваться того, чтобы все эти изменения отражались на качестве жизни людей в наших странах, отражались в сфере науки, образования, в технологиях, в инфраструктуре. Именно эти приоритеты обозначает перед собой Россия, реализуя собственную повестку. Стратегические сферы и направления, которые я сегодня обозначил, нуждаются в стабильных, долгосрочных притоках капитала, в том числе со стороны международных компаний и инвесторов, чтобы их обеспечить, предстоит создать открытую и справедливую платформу глобального роста. Она будет объединять инвестиционные механизмы и технологические стандарты, финансовые и логистические сервисы, торговые инструменты и другие решения. Повторю, задача не в том, чтобы модернизировать старые механизмы эпохи глобализации. Они себя во многом изжили или даже дестабилизировали. Нужно предложить именно новую модель развития, свободную от политических манипуляций, учитывающую национальные интересы государств. И, конечно, эта модель должна фокусироваться на потребностях граждан и их семей. На саммите БРИКС, кстати, который состоялся осенью, как я уже упоминал, прошлого года в Казани, 35 стран, представляющие почти 2/3 населения планеты и половину глобальной экономики, выразили общее понимание подходов, необходимых для будущего мира. Уже сегодня страны БРИКС задают планку в развитии так называемых человекоцентричных отраслей. Запускаются крупнейшие проекты по улучшению среды для жизни. Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта. И, конечно, особое внимание уделяем укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил $1 триллион и продолжает расти. Все это, по сути, элементы глобальной платформы роста. И они строятся на ключевых принципах БРИКС. А это консенсус, паритет, учет интересов других. И что особенно важно, открытость для всех, кто желает присоединиться к этой работе. Ведь чем шире круг государств, вовлеченных в формирование и развитие такой платформы, тем прочнее и эффективнее она будет.
тем больше выгод принесет всем, кто понимает свою ответственность перед будущим поколением. Россия приглашает партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста. Вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие-многие годы вперед. Ровно для этого в текущем году мы провели в Москве открытый диалог, в котором приняли участие представители более 100 государств. Мы намерены не только сделать такой формат регулярным, но и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей. Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют безусловного и глобального ответа. Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно. Это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, например, как БРИКС, некоторых других форматов, могут обеспечить движение именно всей цивилизации. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое.